Welcome to the Section Sanstha Satara's Rose Project 2021-22 of 11 Science, which is conducted by Yeshwantrao Chauhan, Institute of Science, Satara. My name is Dhere Madam, and today I will teach chapter number 5, which is gravitation. In this chapter, we will study in introduction basic laws, then law of orbit, law of areas, and law of period. Then we will study universal law of gravitation that is the statement of universal law of gravitation and some mathematical part, then measurement of gravitational constant g, then acceleration due to gravity, then variation of g due to altitude, that is the variation of g with height, then variation of g with depth. As depth increases, then g also decreases, then graph of g due to depth and altitude from the earth's surface. Then we have to study effect of shape of the earth. We know that earth having ellipsoid shape, and also it is bulged at equator, and we have to study whether there is a change in acceleration due to gravity due to shape of the earth. Earthच्या शेपमुळे acceleration due to gravity मध्ये चेंज होतो हे आपल्याला स्टडी करायचं आहे. त्यानंतर gravitational potential and potential energy. Then after that gravitational potential energy. Then connection of potential energy formula with mgh. After that we have to study concept of potential, that is what is meant by potential and its detailed study. Then we have to study escape velocity, that the minimum velocity with which given satellite should be moved from the earth's surface so that it can escape from the earth's surface or earth's gravitational field. Then launching of satellite or earth satellite. Then in this point we have to study launching of satellite, projection of satellite, then critical velocity, weightlessness condition in a satellite, then time period of satellite. Then we have to study binding energy of an orbiting satellite, that is here we have to study binding energy. Then we will start this chapter. So here Italian physicist Galileo proposed that if two objects having different masses and if they are thrown simultaneously from the same height, then they will fall on the earth's surface at the same time. ओके आपल्याला माहिती आहे की कोणतेही ऑब्जेक्ट असू द्या इट इज अट्रॅक्टेड टुवर्ड दी अर्थ सरफेस. ओके बट कॉमन आयडिया काय होती की सपोज मी दोन स्पियर घेतले हॅव्हिंग डिफरंट मासेस, तर आपण काय बोलतो की दोघं जर मी एका हाईट पासून सोडले तर ज्या स्पियरचं जास्त मास आहे ते सरफेस वरती पहिल्यांदा फॉल होईल, नंतर ज्याचं मास कमी आहे ते नंतर फॉल होईल. यासाठी जो इटालियन फिजिसिस्ट गॅलिलिओ आहे त्याने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म केला जो मी सेकंड फिगर मध्ये रिप्रेझेंट केलाय. तर याच्यामध्ये त्यांनी शो केलं की ही थ्रोज टू बॉल हॅव्हिंग डिफरंट मासेस. दोन बॉल घेतले ज्यांचं मासेस डिफरंट होतं अँड ते आर थ्रोन फ्रॉम दी सेम हाईट. एका सेम हाईट पासून त्यांनी ते सोडले. Then ते जे दोन्ही बॉल होते they simultaneously reach the surface or earth surface, and due to that he can say that two objects having different masses but they have same acceleration due to gravity, which is represented by small g. दोघांची g ची व्हॅल्यू सेम असते. Then Indian astronomer and mathematician Aryabhat proposed that Earth rotates about its own axis and it also revolves in circular orbit around the sun. Sunच्या अबाउट दी सर्क्युलर ऑर्बिट मध्ये रिव्हॉल्व होते हे त्यांनी रिप्रेझेंट केलं. त्याच्यानंतर टायको ब्राहे अँड जॉन केपलर याच्यामध्ये टायको ब्राहे डन रेग्युलर ऑब्झर्वेशन ऑफ मुवमेंट ऑफ प्लॅनेट. त्यांनी रेग्युलर ऑब्झर्वेशन केले अँड आफ्टर दॅट केपलर प्रपोज्ड हिज 3 लॉज विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन केस ऑफ ॲस्ट्रॉनॉमी. ओके त्याने 3 लॉ प्रपोज केले जे आपल्याला इन डिटेल स्टडी करायचे आहेत. पण जो टायको ब्राहे आहे त्याने रेग्युलर ऑब्झर्वेशन केले. सपोज इथं सन आहे, हे जे पूर्ण प्लॅनेट्स आहेत ते इथं रिप्रेझेंट केलेले मर्क्युरी, अर्थ, मर्क्युरी, व्हीनस, अर्थ, मार्स,
ज्युपिटर, सॅटर्न, युरेनस, नेपच्यून हे प्लॅनेट जे आहेत ते इथे रिप्रेझेंट केलेले आहेत. टायको ब्राहेने याचे कंटिन्युअस ऑब्झर्वेशन केले होते. सपोज हा प्लॅनेट इथं आहे, एका तासानंतर सपोज इथं असेल, 2 तासानंतर इथं असेल, असे त्यांनी ते ऑब्झर्वेशन केलेलं आहे. देन आफ्टर दॅट केपलर प्रपोज्ड हिज 3 लॉज. दो केपलर प्रपोज्ड हिज 3 लॉज, ही कॅनॉट एक्सप्लेन व्हाय दिस ऑकर्स. तो रिझन देऊ शकला नाही, तर रिझन कोणी दिले? न्यूटननी. And Newton says that the reason behind these 3 laws is gravitational force. Okay, then he gives the properties of gravitational force, that is, it is attractive force. Then it does not depend on the intervening medium. Intervening medium वरती डिपेंड नाही. सपोज मी सन कन्सिडर केलं आणि अर्थ कन्सिडर केलं, यांच्यामध्ये काही डिस्टन्स वरती व्हॅक्यूम प्रेझेंट आहे आणि तरी सुद्धा अर्थ जी आहे ती कंटिन्युअसली सनच्यावर रिव्हॉल्व होते. Then that gravitational force is much weaker than the strong nuclear force. स्ट्रॉंग न्यूक्लियर फोर्स जे आहे त्याच्यापेक्षा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स खूप वीक आहे. देन वी हॅव टू स्टडी केपलर्स लॉ. यामध्ये फर्स्ट लॉ आहे लॉ ऑफ ऑर्बिट. Okay, here in diagram we can see it is here sun is situated at the center. Okay, and all planets are revolving about it. Here circular orbit is shown, but actual sentence is it is general idea, but in actual practice all planets move in elliptical orbits around the sun, which sun situated at one of the foci of the ellipse. म्हणजे जे सगळे प्लॅनेट्स आहेत, मग अशी मी जे रिप्रेझेंट केले, मर्क्युरी, व्हीनस, अर्थ, मार्स, ज्युपिटर, सॅटर्न, युरेनस आणि नेपच्यून, हे जे सगळे प्लॅनेट्स आहेत दे आर मुव्हिंग इन इलिप्टिकल ऑर्बिट. आणि कंडिशन काय रे, की जर मी सर्कल कन्सिडर केला तर मी त्याचं सेंटर कन्सिडर करते, पण इथे इलिप्स मध्ये आपण फोकाय कन्सिडर करतो. सपोज याचं डायग्राम मी रिप्रेझेंट केली आहे. इलिप्स शेप म्हणजे कसा रे, अंड्यासारखा असणारा शेप. मग याच्यामध्ये मी हा शेप रिप्रेझेंट केला. सो नेक्स्ट here S and S dash is the foci of the ellipse. म्हणजे सपोज मी काय केलं की S म्हणजे मी काय रिप्रेझेंट केलं की त्याचा फोकाय रिप्रेझेंट केला. दुसरा आहे तो S dash फोकाय रिप्रेझेंट केलेला आहे. सपोज मी सर्कल ड्रॉ करत असेल, मी काय केलं मध्ये खिळा जो आहे तो इथं खोला आणि मी त्याला एक स्ट्रिंग अटॅच केली, दोरा अटॅच केले आणि मी सपोज 4 सेंटीमीटर एवढी लेंथ घेतली. त्या दोऱ्याने मी पूर्ण सर्कल ड्रॉ करू शकते, जो दोरा मी तो खिळ्याला बांधलेला आहे. ठीक आहे. सेम कंडिशन मी काय केली की जर मी 2 खिळे इथं ठेवले, एक एस ला ठोकला आणि दुसरा एस डॅश ला ठोकला, मी दोघांनाही दोरा बांधलाय सेम लेंथचा आणि त्याच्या पुढे मी सपोज एखादी पेन्सिल बांधलेली आहे आणि सपोज मी जर हे ड्रॉ केलं, देन वी विल गेट इलिप्सॉइड शेप. Clear? So here S and S dash are the foci of the ellipse and the sun is present at S. तो S ला प्रेझेंट असू शकतो किंवा S dash ला पण प्रेझेंट असू शकतो. Here we are considering that sun is present at point S. Here point P represent the point which is closest point from the S and which is called as perihelion. Then another point A which is farthest from the S, which is called as aphelion. Clear? Then in case of circle, if that line is present, आपण त्याला diameter बोलतो. But in case of ellipse, that axis PA is called as major axis and which is represented by twice A. Then again half section of it PO and AO is called as semi-major axis and it is represented by small a. आपण तो small a ने represent करतो. Then MN is the minor axis and half part of it is represented as semi-minor axis, that is MO, and ON is called as semi-minor axis and which is represented by small b. Then again we have to study Kepler's second law, which is law of areas. Okay, here see here that planet is continuously revolving about the sun, and here dotted line represent area swept out.
एरिया स्वेप्ट आउट म्हणजे सिम्पली काय कन्सिडर करतो की सपोज मी हा प्लॅनेट घेतला, तो सपोज इथं प्रेझेंट आहे, तर सन आणि प्लॅनेटला जोडणारी मी जी लाईन जॉईन करते त्याला आपण काय बोलतो, रेडियस वेक्टर. मग ती जी आहे तर मी काय केलं की सपोज मी 1 आवर एवढं कन्सिडर केला, तर 1 आवर मध्ये तो प्लॅनेट कुठपर्यंत मूव्ह झाला, इथपर्यंत. नेक्स्ट 1 आवर मध्ये कुठं मूव्ह झाला, पुढे. नेक्स्ट 1 आवर मध्ये असा. आणि ही जी डॉटेड लाईन्स आहे किंवा शेडेड रिजन आहे, इट रिप्रेझेंट एरिया स्वेप्ट आउट. म्हणजेच काय बोलतोय पहा, द लाईन दॅट जॉईन्स ए प्लॅनेट अँड द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. हे जे सेक्शन आहेत ते सगळे इक्वल इंटरवलचे कन्सिडर केले, त्यामध्ये तो काय करतोय रे, तर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मध्ये इक्वल एरिया स्वेप्ट आउट करतो. त्यानंतर नेक्स्ट आपल्याला त्याचं एक्सप्लेनेशन घ्यायचंय. दिस लॉ ऑफ एरिया कॅन बी बेस्ड ऑन दी कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. Here, angular momentum is represented by capital L and it is conserved in case of law of areas. Okay, so in last point we have studied ellipse. Here, sun is present at point S. Then that planet is present at point P. Then small m is the mass of the planet and vector r is the position vector of planet P. What is meant by position vector? The vector which gives position of a particle at a point with respect to chosen coordinate system. So here vector r represent position vector. Then here vector f is the central force, that is it is directed toward the center and which is the force of gravity. Then here we have to give area swept by the planets. मगाशी मी शेडेड रिजन रिप्रेझेंट केलं होतं आणि इथं सुद्धा आपण तो शेडेड रिजन रिप्रेझेंट करतोय. हियर एरिया स्वेप्ट बाय द प्लॅनेट ऑफ मास m in time interval delta t. That planet having the mass m, त्याचं मास m घेतलं, टाइम इंटरवल डेल्टा t घेतला and its area swept out is represented by vector delta a. Then here vector delta a is equal to 1/2 into vector r into vector v delta t. Here delta a is the area swept out by the planet. Vector r represent position vector, vector v which represent velocity, and delta t which represent time interval. Then we have to divide by delta t on both sides of the equation. Then we will get that equation, vector delta a upon delta t is equal to 1/2 vector r cross vector v. Again we know that linear momentum is given by vector p is equal to m into vector v. Here linear momentum is denoted by vector p and angular momentum is represented by vector l. Then here vector v is equal to vector p upon vector m. Then we have to put the value of vector v in previous equation. जे आपण आता स्टडी केलं होतं, vector delta a upon delta t is equal to 1/2 into vector r cross vector p upon m. Again, angular momentum which is present in case of rotational motion is given by vector L is equal to vector r cross vector p. Then put that value of vector L in above equation, then we will get equation vector delta a upon delta t is equal to vector L upon twice m, and that value is equal to constant. So we can say that angular momentum is conserved in this case. Okay, angular momentum constant राहतो, पण कधी राहतं रे, फोर्स कसा हवाय, सेंट्रल फोर्स. So what is mean by central force? It is a force which is always directed along the line joining the position of the object and fixed point. बघा, a central force of an object is a force which is always directed along the line joining the position of the object and the fixed point, usually taken to be origin of the coordinate system. म्हणजे सपोज मी ही प्लॅनेटची पोझिशन घेतली आणि सपोज मी हे त्याचं सेंटर कन्सिडर केलं, तर त्याच्या अलॉंग ते फोर्स ऍक्ट होतं and it is directed toward the center. Then we have to give Kepler's law, which is law of period.
ओके, मग लॉग पिरियडचं सेंटेन्स काय सांगते पहा, द स्क्वेअर ऑफ टाइम पिरियड ऑफ रिव्हॉल्युशन ऑफ प्लॅनेट अराउंड द सन is proportional to cube of semi major axis of the ellipse traced by the planet. Also sentence hai. So square of time period. What is mean by time period? It is a time required to complete one revolution by the planet is called as period of revolution. And the square of period of revolution of the planet is directly proportional to cube of semi-major axis. मगाशीच आपण स्टडी केलं होतं की इलिप्सचा जो लार्ज ऍक्सिस आहे त्याला आपण मेजर ऍक्सिस बोलत होतो. And half part of the major axis is called as semi-major axis. ओके, तिथं मी स्मॉल ए ने रिप्रेझेंट केलं होतं. लॉग पिरियड्स मध्ये आपण स्मॉल आर ने रिप्रेझेंट करतोय. सो हियर टी स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. As proportionality relation comes, then we have to define a constant. So here t square upon r cube is equal to constant, where small r is the length of semi-major axis. Then we have to give universal law of gravitation. Initially, we have to prove it. ओके, आपल्याला तो प्रूव्ह करायचा आहे, नंतर आपण त्याचं स्टेटमेंट पाहणार आहोत. सो युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. Here scientist Newton which proposed presence of gravitational force of attraction, that is all material objects are attracted toward the earth due to gravitational force of attraction. कोणतेही ऑब्जेक्ट असू द्यात ते ऑब्जेक्ट अर्थ कडे अट्रॅक्ट केले जातात. ठीक आहे, आणि त्यांनी स्टडी केलं मोशन ऑफ मून अराउंड दी अर्थ. अर्थच्या अबाउट जो मून रोटेट होतोय त्याची मोशन त्यांनी स्टडी केली. अँड ही सेज दॅट मून कंप्लीट वन रिव्हॉल्युशन अबाउट दी अर्थ इन 27.3 days. That is the time period of revolution of planet is about 27.3 days. Then the distance from the earth and moon is about 3.85 into 10 raised to 5 kilometer. एवढ्या लार्ज डिस्टन्स वरती मून प्रेझेंट आहे. त्याचं रिव्हॉल्युशन कसं आहे रे, 28 दिवसांमध्ये तो अर्थच्या कडेने एक रिव्हॉल्युशन कंप्लीट करतो. जे मराठी कॅलेंडर असतं ते याच्यावरतीच डिपेंड असतं. सो द मोशन ऑफ द मून इज इन ऑलमोस्ट सर्क्युलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ विथ कॉन्स्टंट अँग्युलर स्पीड. मगाशी मी ज्या वेळेला न्यूटन केप्लरचा सेकंड लॉ सांगितला होता त्यावेळेला काय सांगितलं होतं रे, त्याचं अँग्युलर स्पीड चेंज होत होतं. ठीक आहे, म्हणजे त्यामुळे स्पीड चेंज झाल्यामुळं तो एरिया जो स्वेप्ट आउट करत होता तो एरिया कॉन्स्टंट राहत होता. क्लिअर. पण याच्या बाबतीमध्ये मात्र काय होते की हा जो मून आहे इट रिव्हॉल्व्स इन सर्क्युलर ऑर्बिट अराउंड दी अर्थ. सगळे प्लॅनेट कसे रिव्हॉल्व होतात, इलिप्टिकल ऑर्बिट मध्ये. मून कसं रिव्हॉल्व होतोय, सर्क्युलर ऑर्बिट मध्ये. आणि इथं कंडिशन काय आहे, अँग्युलर स्पीड कॉन्स्टंट आहे. प्लॅनेटच्या बाबतीमध्ये अँग्युलर स्पीड कॉन्स्टंट नसतं. प्लॅनेट मूव्ह फास्टर व्हेन दे आर क्लोजर टू द सन and they are moving slowly when they are away from the sun. Clear. So here as moon is revolving about the earth in circular orbit, जर तो circular orbit मध्ये move होत असेल तर centripetal force आलं, and that centripetal force is given by F is equal to mr omega square, where m is the mass of the moon, r is the position vector, and omega किंवा आपण radius घेऊ शकतो, and omega is the angular velocity. Again we know that Newton's second law of motion which gives force is equal to mass into acceleration. So by comparing these two forces, that is force is equal to mass into acceleration and force is equal to mr omega square. So by comparing these two equations we will get small a is equal to r omega square. Okay, here m is the mass of the moon and r is the distance between centers of moon and earth. Clear. So our formula becomes a is equal to r omega square.
Omega means angular velocity, and formula for angular velocity is twice pi divided by capital T. What is mean by capital T? It is the time period of revolution. So by putting all the values, small a is equal to r, which is distance between center of moon and center of earth, which is 3.85 into 10 raised to 5 into twice pi square. So here 4 pi square, and the distance is given in kilometer. We have to convert it in meter. So our value becomes 3.85 into 10 raised to 5 into 10 raised to 3 into 4 pi I 4 pi square. Then we have to give value of period, which is 27.3 days. Previously सांगितले किती आहे 27.3 days, पण आपण कॅल्क्युलेशन करतो सेकंड मध्ये. सो 27.3 days मी जर 1 डे कन्सिडर केला, अवर्स किती 24 hours. सो मी 24 ने मल्टिप्लाय केलं. देन 1 hour मीन्स मिनिट किती 60 मिनिट. सो 16 ने मल्टिप्लाय केलं, अँड 1 minute इज इक्वल टू 60 seconds. सो 16 ने मल्टिप्लाय केलं. सो व्हॅल्यू ऑफ टाइम पिरियड कॅपिटल T becomes 27.3 into 24 into 60 into 60 bracket square. Okay, by calculating all these values, we will get 0.0027 meter per second square. Okay, so we will get that value of acceleration due to gravity. This is the acceleration of the moon, which is toward the center of the earth. सपोज मी ऑब्जेक्ट अर्थच्या सरफेस वरती घेतला तर जी ची व्हॅल्यू किती आहे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. पण मी जर मून कन्सिडर केला तर मून वरची असणारी अर्थ मुळे असणारी ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी किती आहे 0.0027 meter per second square, and therefore Newton concluded that here acceleration felt by an object due to the gravitational force of the earth must be decreasing with distance of the body from the earth's surface. बघा न्यूटनने काय स्टेटमेंट दिलं, acceleration felt by an object due to the gravitational force of the earth must be decreasing with increasing distance of the body. जसं बॉडीचं अर्थच्या सरफेस पासून डिस्टन्स वाढत जाईल तसंच ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीची व्हॅल्यू जी आहे ती व्हॅल्यू कमी कमी होत जाते. म्हणजे जी व्हॅल्यू अर्थ सरफेस वरती 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर होती, दॅट व्हॅल्यू बिकम्स 0.0027 meter per second square. Then we have to give calculation. So a object upon a moon is equal to acceleration due to gravity ची value. Object किती आहे अर्थ सरफेस वरती 9.8 meter per second square. Then moon ची किती 0.0027 meter per second square. दोघांचं कॅल्क्युलेशन केलं 3600. Then we have to give distance of moon from earth surface. अर्थच्या सरफेस पासून मूनचं असणारं डिस्टन्स अर्थच्या सेंटर पासून ते किती रे 3.85 into 10 raised to 5. Then we have to give distance of object from the earth surface किंवा अर्थ सेंटर. मी जर अर्थ सेंटर पासून त्या ऑब्जेक्टचं डिस्टन्स घेतलं की जो प्रेझेंट आहे अर्थ सरफेस वरती, म्हणजे डिस्टन्स शुड बी गिवन बाय रेडियस ऑफ द अर्थ. ती किती आहे 6378 kilometer, and by calculating we will get value is equal to 60. That is the ratio of acceleration is equal to 3600 and ratio of distance is equal to 60. Then we will get a relation which is a object upon a moon is equal to distance of moon upon distance of object bracket square. क्लियर, कारण ही व्हॅल्यू किती 60. सिक्वेन्स पहा, डिस्टन्स ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ सरफेस, सो डिस्टन्स ऑफ मून घेतलं. डिस्टन्स ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सेंटर, सो डिस्टन्स ऑफ ऑब्जेक्ट घेतलं. व्हॅल्यू किती 60, सो वी हॅव टेकन स्क्वेअर ऑफ दॅट क्वांटिटी. देन हियर ए ऑब्जेक्ट, दॅट इज acceleration due to gravity on that object which is on the earth surface, and here a moon. Here sequence changes, at numerator object, at denominator moon is present.
Here at numerator moon and at denominator object. Here sequence is changed and therefore we can say that A is inversely proportional to R square. क्लिअर, कारण हे रिलेशन आपल्याला असं मिळतं, सो मी इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन देते. जर इथं न्यूमरेटरला ऑब्जेक्ट डिनॉमिनेटरला मून, तसंच जर इकडं न्यूमरेटरला ऑब्जेक्ट डिनॉमिनेटरला मून असतं तर आपण काय रिलेशन देऊ शकलो असतो, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेअर. बट हियर आन्सर इज ए इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेअर. That is, acceleration due to gravity goes on decreasing with increase in height of that object from the earth surface. जशी height increase होत जाईल किंवा distance increase होत जाईल तशी acceleration due to gravity value कमी होत जाते. Here force exerted by the earth on an object of mass m at a distance r from it is F is directly proportional to m upon r square. इथं आपण a चं रिलेशन दिलं, मला फोर्स हवंय, सो मल्टिप्लाय बोथ साइड्स by m, then we will get F is directly proportional to m upon r square. Similarly, that object also exert a force on the earth. ठीक आहे, जशी अर्थ त्या ऑब्जेक्ट वरती फोर्स एक्झर्ट करते तशीच तो ऑब्जेक्ट सुद्धा अर्थ वरती एक फोर्स एक्झर्ट करतो, अँड विच इज गिवन बाय एफ ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॅपिटल एम अपॉन आर स्क्वेअर. पहिल्या रिलेशन मध्ये स्मॉल एम यूज केला, दुसऱ्या रिलेशन मध्ये कॅपिटल एम यूज केला. स्मॉल एम म्हणजेच मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अँड कॅपिटल एम मीन्स द मास ऑफ द अर्थ. Okay, then Newton concluded that gravitational force between the earth and the object of mass m इथं अर्थ ऑब्जेक्ट वरती फोर्स एक्झर्ट करते. सेकंड स्टेटमेंट मध्ये ऑब्जेक्ट अर्थ वरती फोर्स एक्झर्ट करतोय. सो हे जे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे बिटवीन द अर्थ अँड ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय फॉर्म्युला एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॅपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवायडेड बाय आर स्क्वेअर. ओके, सो या स्वरूपात जे आहे ते आपण इथे रिलेशन देतोय आणि त्यावरून आपला पुढचा पॉइंट आहे तो नेक्स्ट लेक्चरला पाहायचा आहे. सो स्टेटमेंट ऑफ युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन, एव्हरी पार्टिकल ऑफ मॅटर अट्रॅक्ट्स एव्हरी अदर पार्टिकल ऑफ मॅटर with a force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. So statement is F, that is the gravitational force of attraction, is directly proportional to capital M into small m divided by r square. So here in this point in this lecture we have studied Kepler's laws, and after that we have derived universal law of gravitation. Okay, so we will stop here.